So now in this session we will discuss about pollution impact on environment. Pollution impact on environment. So we have the various gases, which various emissions which are coming out from the thermal and nuclear plants. So ఇక్కడ మనకి ఈ వేరియస్ గ్యాసెస్ వల్ల ఏ ఇంపాక్ట్స్ వస్తున్నాయంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. One is greenhouse effect. Second one is acid rains. Acid rains. Third one smog. And fourth one nuclear radiations. Nuclear radiations. So these are the major emissions from the plants occurs these effects. ఏ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి, యాసిడ్ రైన్స్, స్మాగ్ అండ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియర్ రేడియేషన్స్ ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వన్ బై వన్ వి విల్ డిస్కస్. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. Greenhouse effect. So this greenhouse effect is due to a transparent layer. This is the transparent layer in the atmosphere due to carbon dioxide, carbon monoxide plus methane and other carbon dioxide, carbon monoxide plus methane plus chlorofluorocarbons. సో ఇవన్నీ ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటాయి. ఈ లేయర్ ని ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ అంటాం. ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్. ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే సన్ రేడియేషన్ ని ఎర్త్ వైపు అలో చేస్తుంది. సో దిస్ రేడియేషన్ అనేది హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సన్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ కి హై టెంపరేచర్. మనకి పొల్యూషన్ అంటే పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చే గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ అన్ని ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే ఎమిషన్స్ కావచ్చు, ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చే ఎమిషన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఒక లేయర్ గా ఫామ్ అయి ఉంటాయి. ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ హై టెంపరేచర్ రేడియేషన్ ఈజ్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ ద సన్ నుంచి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద అలో చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎర్త్. ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చిన రేడియేషన్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయ్యి మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వాలి. సో ఇట్ బికమ్స్ లో టెంపరేచర్ రేడియేషన్ అవుతుంది. లో టెంపరేచర్ రేడియేషన్. అయితే ఈ లో టెంపరేచర్ రేడియేషన్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డస్ నాట్ అలో అవుట్ ఆఫ్ ద లేయర్. ఇది మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దీనివల్ల మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఈ లేయర్ లోపల టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దీన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు. వాట్ ఇట్ ఈస్? గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటి? సో దేర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఎర్త్ టెంపరేచర్ డ్యూ టు ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే వీటిని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటాము. ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మనకి థర్మల్ కావచ్చు, ఆర్ ఆటోమొబైల్స్ నుంచి, ఆర్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్ నుంచి మనకి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే హై టెంపరేచర్ రేడియేషన్ ఏమో ఎర్త్ కలుగు చేస్తుంది. సో లో టెంపరేచర్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ నుంచి ఇది బయటకు వెళ్ళాలి, కానీ బయటకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడే విత్ ఇన్ ద లేయర్ లోనే మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్స్ వై గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ డ్యూ టు దిస్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, ఎర్త్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యావ్? సో మనకి ఐస్ క్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఐస్ క్యాప్స్ ఆర్ ఎట్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్. సో ఈ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఈ ఐస్ అనేది మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది. వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ సీ. వాటర్ లెవెల్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో మనకి అక్కడ ఉన్న షోర్, సో దిస్ వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల
సో ఇక్కడ కోస్టల్ లైన్స్ లో ఉన్న ఫెర్టైల్ ల్యాండ్స్ అనేవి వాటర్ తో ఫిల్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో దిస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం డ్యూ టు ద ఎయిర్ పొల్యూషన్. అనదర్ వన్ ఈస్ యాసిడ్ రైన్స్. వాట్ ఇట్ ఈస్? యాసిడ్ రైన్స్. Acid rains are due to acid rains. Generally, మనకి sulfur oxides and nitrogen oxides which are released from the thermal plants. Thermal plants నుంచి మనకి ఈ sulfur oxides, nitrogen oxides రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ యాసిడ్ రైన్స్ అనేవి జనరల్ గా వాటర్ వేపర్. వాట్ ఇట్ ఈస్? వాటర్ వేపర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ is condensed. Water vapor అనేది కండెన్స్ అయింది అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ రైన్స్. సో ఈ రైన్స్ అనేవి మనకి ఎయిర్ లో ఏమున్నాయి ఇప్పుడు పొల్యూషన్ వల్ల? దిస్ రైన్ వాటర్, దిస్ వాటర్ is nothing but water. Rain water is mixing with which what? So sulfur oxides and nitrogen oxides. So because of these water vapor is condensed and converted into rains, these rains are mixing with the SOx and NOx. So ఎప్పుడైతే వీటిలో మిక్స్ అవుతాయో ఇవి యాసిడ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. యాసిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో యాసిడ్స్ ఆర్ ఫామ్ ఇన్ rain water. So which causes corrosion. So what are the major compounds involved in the acid rains? Sulfur oxides and nitrogen oxides. Whereas global warming or greenhouse effect అనేది దేని వల్ల వస్తుంది మనకి? మేజర్ కాంపౌండ్ వచ్చేసి కార్బన్ డయాక్సైడ్ or కార్బన్ మోనాక్సైడ్, chlorofluorocarbons. And now another one is third one, smog effect. So we know that fog. So fog is nothing but water vapor is condensed on solid particles. Water vapor, fog means water vapor condensed on solid particles. So దీన్ని మనము ఫాగ్ అంటున్నాము. అదే స్మాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్మాగ్ అండ్ ఫాగ్ ఈజ్, so ఈ వాటర్ వేపర్ ఈజ్ కండెన్స్డ్ ఓవర్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ లైక్ యాష్ పార్టికల్స్. If the water vapor is condensed over fly ash. So this is smog అంటాము. So smog వచ్చేసి మనకి వెరీ డేంజరస్. So if you breathing problem వస్తుంది మనకి smog వల్ల. So this is the major problem. If smog there వస్తుందంటే water vapor is condensed and mixed with which one? Fly ash. That is so smog. So before that, fog means water vapor is condensed on solid particles. అదే వాటర్ వేపర్ వచ్చేసి మనకి ఓవర్ ద ఫ్లై యాష్ తో మిక్స్ అయింది అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ స్మాగ్ ఫామ్ అయిందంటే మనకి విజిబుల్ లెస్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఆల్సో బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. సో ఇరిటేషన్ ఆఫ్ ఐస్ కూడా మనకి మేజర్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది స్మాగ్ వల్ల. అండ్ ఫోర్త్ వన్, న్యూక్లియర్ రేడియేషన్స్. So these nuclear radiations are released from the nuclear power plant. These are released from nuclear plants and very care should be taken to control these emissions. సో ఆల్రెడీ మనం ఎలా కంట్రోల్ చేస్తామో డిస్కస్ చేసాము. సో వీటి వల్ల మనకి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ద లాస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, న్యూక్లియర్ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇట్ లీడ్స్ టు ద లాస్ ఆఫ్ లైఫ్. వెరీ డేంజరస్ రేడియేషన్, ద న్యూక్లియర్ రేడియేషన్స్. సో మనకి
ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, యాసిడ్ రైన్స్, స్మాగ్, న్యూక్లియర్ రేడియేషన్స్. ఇవి అనుకున్న మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఓవర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ కమింగ్ టు ద స్టాండర్డ్స్. సో నేను స్టాండర్డ్స్ చూస్తే ఐ గివ్ సర్టెన్ స్టాండర్డ్స్, ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్. ఈ ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ కంట్రీ, ఎకానమీ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. వాట్ దే ఆర్ స్టాండర్డ్స్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. సో ఇట్ ఈస్ economically well country has a certain standards. So low economic countries have a certain standards. Now I will give the Indian standards of certain pollutions. SYX ante sulfur oxides, NYX means nitrogen oxides, PM means particulate matter and lead. So ఈ content అనేవి Indian standards, as per Indian standards before 2003 కన్నా ముందు ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్లాంట్స్, ఆఫ్టర్ 2003 ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్లాంట్స్, న్యూ ప్లాంట్స్ రీసెంట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్లాంట్స్, వీటి కంటెంట్ ఎంత స్టాండర్డ్ లో ఉండాలంటే this one is limit measured in milligram per meter cube. సో బిఫోర్ చూస్తే ఆఫ్టర్ చూస్తే మనకి SYX స్టాండర్డ్ చూడండి సేమ్ ఉంది. అండ్ న్యూ వచ్చే ప్లాంట్స్ వచ్చేసి SYX స్టాండర్డ్ 100 ఉంది. అండ్ సిమిలర్లీ NYX ఆల్సో, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆల్సో measured in milligram per meter cube. సో ఈ స్టాండర్డ్స్ వచ్చేసి బిఫోర్ వచ్చేసి 300 ఉంటే ఆఫ్టర్ 600 వరకు ఉంది. అండ్ న్యూ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి 100. సో SYX, NYX న్యూ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి 100 ఉంది. బికాస్ హై ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్, హై ప్రెషర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, థర్మల్ ప్లాంట్స్ గురించి చెప్తున్నాను, హై ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్, హై ప్రెషర్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్లూ గ్యాస్ లో కంటెంట్, ఫ్లై యాష్ అని తగ్గిపోతా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ద స్టాండర్డ్స్ ఆల్సో limited to low value. And particulate matter, dust particles. So ఈ dust particles it is also measured in milligram per meter cube. So the standards are before 2003 100, after 50, and now new plants 30. And last one is lead. So the lead is mostly contributed by the automobiles and industries. So which is measured in microgram per meter cube, not milligram. It is microgram. So ఇవన్నీ మిల్లీగ్రామ్ లో ఉన్నాయి, అది మాత్రమే మైక్రోగ్రామ్ లో ఉంది. సో ద lead content చూడండి. సో always it is constant 30 30 30. Okay. So these are the standards we are following in India. Before 2003 ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్లాంట్స్ కి, ఆఫ్టర్ 2003 ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్లాంట్స్ కి, అండ్ న్యూ ప్లాంట్స్ కి స్టాండర్డ్స్. ఓకే. సో నౌ we will solve some MCQ questions. So related to the pollution, in which first question, which of the following power plant causes highest amount of air pollution? Highest amount of air pollution. So ఇక్కడ చూడండి highest amount అన్నాడు. సో highest amount అంటే మేజర్ గా మనకు వచ్చే ఆన్సర్స్ చూడండి, ఇక్కడ థర్మల్ ప్లాంట్ ఉంది, హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ఉంది, న్యూక్లియర్ అండ్ జియో ఉంది. సో వీటిలో హైడ్రో నుంచి మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది రాదు అసలు. న్యూక్లియర్ నుంచి కూడా రేడియేషన్స్ వస్తున్నాయి which causes the air pollution, but it is a dangerous pollution. క్వాంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగాడు, హైయెస్ట్ అమౌంట్ అడిగాడు, అంటే క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఏది క్రియేట్ చేస్తుంది అనేసి. సో దట్ ఈస్ థర్మల్ ప్లాంట్. బట్ ఇట్ ఈస్ థర్మల్ ప్లాంట్ నుంచి మనకి ఎక్కువ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వస్తుంది. ఏది డేంజరస్ అంటే న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ ఆన్సర్ చేస్తాము. అండ్ నో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్లాంట్. దీంట్లో నుంచి కూడా కొంత పొల్యూషన్ వస్తుంది మనకి. సో దట్ ఈస్ అమోనియా అట్లా క్రియేట్ అవుతుంది. జియో థర్మల్ ప్లాంట్ కూడా ఇట్ ఈస్ పొల్యూటెడ్. So this is the first one. And second one, which of the following pollutants emitted by thermal plants causes irritation of eyes? Irritation of eyes. So ఇక్కడ మనకి irritation of eyes అనేది జనరల్ గా స్మాగ్ వల్ల వస్తుంది. And in addition to that, we have oxides of sulfur, oxides of nitrogen, oxides of mercury, oxides of carbon. వీటిలో మనకి మేజర్ irritation of eyes ప్రాబ్లం వచ్చేది oxides of nitrogen. So I'll give impact of pollutant: sulfur dioxide, nitrogen oxides, and H2S, carbon monoxide over the man. So the impact over the man.
So it causes the breathing problem, like suffocation. Suffocation అంటాం దాన్ని, unable to breathe, breathing problem or suffocation. Okay. So irritation. So irritation over throat. Nitrogen చేసి మనకి సేమ్ ప్రాబ్లం, బ్రీతింగ్. దట్ ఈస్ ఇదేం ఫామ్ చేస్తుందంటే లంగ్స్ కి లిక్విడ్ లాగా ఫామ్ చేస్తుంది, వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫోమ్ లాగా ఫామ్ చేస్తుంది లంగ్స్. సో లంగ్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇందులో, లంగ్స్ ప్రాబ్లం. సో మనకి లంగ్స్ లో స్పాంజీ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పాంజ్ ఫార్మేషన్ లో ఫోమ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ కూడా, respiratory problem. So it causes the irritation of eyes, and sulfur, HTS is similar to the same problem, breathing problem. And here carbon monoxide, what is the problem? Poisonous. So these are the major effects of the man. Similarly vegetation వచ్చేసి vegetation మీద, like plants. So this SO2 will distract sensitive crops. SO2 will distract sensitive crops. NO2 అనేది no problem, but HTS కూడా distraction of crops. ఇవి రెండు మేజర్ గా సల్ఫర్ ఎక్కడైతే ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుందో అవి క్రాప్స్ ని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ క్రాప్స్, ఇది డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్రాప్స్. అండ్ మెటీరియల్స్, ఈ సల్ఫర్ వల్ల మనకి కరోజన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది ఇందులో, ఈ రెండింటి వల్ల కరోజన్. మెటీరియల్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసాం అనుకోండి, యాసిడ్ రైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, ఈ యాసిడ్ రైన్స్ లో ఈ సల్ఫర్ కంటెంట్ కరోజన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. వాట్ ఇట్ ఈస్? కరోజన్. It will create corrosion. Now another question, which of the following gas is not emitted during the combustion of coal? So coal lo manaki em untayi? Carbon, sulfur and hydrogen. Ivi combustion chesinappudu air tho mix chestamu. So what type of gas will not release? What type of gas? Oxides of sulfur vastundi, ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ వస్తుంది, ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఉంది, ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి కంబషన్ చేసిన తర్వాత రానిది ఏంటి? మెర్క్యూరీ ఆక్సైడ్స్ మనకి ఉండదు, ఎందుకంటే మెర్క్యూరీ కంటెంట్ ఉండదు కాబట్టి కోల్. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పొల్యూటెంట్స్ ఎమిటెడ్ బై ద థర్మల్ ప్లాంట్ ఇస్ కాజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ వస్తుంది. సో ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ లో ఉన్న కంటెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్, మీథేన్. ఇవి మేజర్ కాంపోనెంట్స్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కారణానికి. సో వీటిలో దేని వల్ల మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వస్తుంది? CO2. వాట్ ఇట్ ఈస్? CO2 వల్ల వస్తుంది. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్, which of the following pollutants causes acid rains? Acid rains మనకి NOx, SOx వల్ల, నైట్రస్ అండ్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆక్సైడ్స్ వల్ల. సో ఇవి రెండు ప్రెసెంట్ యాక్చువల్ గా NO కూడా వస్తుంది, బట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి both B and C. ఓకే, both B and C. So these are the MCQ questions which are coming from the pollution content.